Labas vakaras visiems susirinkusiems į Trijų jūrų verslo forumo aptarimą ir pristatymą. Labai džiaugiamės matydami jūs čia susirinkusius ir dėkojame jums už skirtą laiką, prisijungiant po, sakykime, oficialių darbo laiko valandų. Aš esu Živilė Pilvelė iš inovacijų agentūros ir su manim yra būrys svečių, kurie šiandieną pasiruošę yra papasakoti ir daugiau pasidalinti apie būsimo verslo forumo Kroatijoje detalėmis. Tai iš tiesų pirmąją forumo dalį vesime anglų kalba, todėl kad turėsime svečių iš Kroatijos, ir vėliau tęsime lietuvių kalba. Tai iš tiesų, thank you very much for joining us today, especially for a short notice. We are truly appreciate for your time, and we will aim to be specific and share key information about the upcoming business forum, which will take place on 28-29 in Dubrovnike, Croatia. Please note that we will continue in English for the time being, and we will switch to Lithuanian once our guests from Croatia have concluded their presentation and Q&A session. We encourage you to take this opportunity to raise questions, and you can also write in our chat, where I will read the questions to our presenters. And of course, you can raise your hand and ask questions directly. Without any delay, I would like to briefly introduce our special guests for today. So it's Ambassador of the Republic of Lithuania to Croatia, Mr. Eduardas Borisovas, Special Envoy of the Government of Croatia for Strategic Connectivity and National Coordinator for the 3Cs Initiative, Ambassador Romana Lahutin, and Advisor to the President of the Republic of Lithuania, Ms. Dalia Tamashiūnienė. To begin, I would like to invite Ambassador Eduardas Borisovas to say a couple of words. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you very much for inviting me to join this meeting, which I consider very important. And I think that also interest of Lithuanian businesses and the Lithuanian institutions in 3Cs initiative is very natural, because Lithuania is a participant and member of this initiative since the beginning. And we see very important possibilities arising from this initiative for Lithuanian businesses and major segments of Lithuanian economy, such as energy, transport, or digitalization. And in this situation, we would welcome Lithuanian business to participate very actively in the summit, and in particular in the business forum of the 3Cs initiative. So we see many opportunities to meet partners from other countries, members of 3Cs initiative, as well as strategic partners, which will be present during the 3 days business forum events. I would like also to say that 3Cs initiative is important for Lithuania also because of opening possibilities for connectivity with Central and Southeastern Europe, which is now becoming not only economy, but also security issue. And in this sense, Lithuania is doing a lot to make connectivity very important issue, not nationally, but also regionally. Connections like Via Baltica, Rail Baltica serves extremely well to show how this dual approach is giving concrete results. Also, GIPL and connection with energy market of Poland and via Poland with the rest of Europe also showed quite significant advance of Lithuanian energy independence from previous connection. So actually, not speaking too much and not taking your time, I welcome everyone actually participating in this video conference. And I also would like to remind that not a long time ago, we had the summit in Vilnius, which was a great success. And I think that also it is in our memory that 3Cs initiative summit and business forum could bring tangible results.
results. I wish all the best for the organizers of the Dubrovnik Summit and Dubrovnik Business Forum of this initiative. So welcome once again. Thank you very much. Thank you, dear Ambassador, for your warm welcoming remarks. And now it's my pleasure to invite Ambassador Romana Vlahutin to share insights from the organizer's perspective of the upcoming forum and to highlight the key reasons why engagement in this event is of a strategic value for business community. So if we have our guests from Croatia, I would like to invite them to say a couple of words. Do you hear us? Do you hear me now? Yes. Hello. Good afternoon. Excellent. Good afternoon. Thanks a lot. Hello, everyone. Happy to be with you. Now long distance, but hopefully in less than a month also in Dubrovnik. I will try to be brief so that we have time for questions and reactions. We think that this initiative today is actually far more important than it was when it was started 10 years ago, which is quite unusual for political initiatives. But given the new geopolitical circumstances that Europe has found itself in, we believe that the importance of the space between the Baltic, Black, and the Adriatic Sea is now much larger, not just, of course, for our own resilience and growth, but also for the overall European resilience. And in this sense, when you look at the map of Europe, it is clear first that the northern corridor that used to go through Russia is not only closed, but will be that way for quite some time. And that there is importance to find and diversify both transport routes and new value chains via the north-south axis. So what this initiative works on is this north-south connections that are far less developed than east-west due to historical reasons. And our main goal within the initiative as it is the cohesion of this north-south axis in terms of strategic infrastructure. So we are talking transport, energy, and digital infrastructure. Another important new element is a recognition that this is also a strategic bridge to Asia. When you look at the map, it's a natural touching ground between Europe and Asia, both for the middle corridor and the southern corridor, or IMEC. And it's one global dimension that we want to develop as much as possible by talking to our partners. Also, there will be discussions about these global corridors at our forum in Dubrovnik. The third element, which for us is probably of key importance, if not the most important one, is finance. To look at the needs in terms of the infrastructure development. There are estimates that this region, the gap is around from 700 billion to 1 trillion euros investment in critical infrastructure. A lot of this will come from either EU budget, national budgets, development banks, etc. But there is a significant portion of finance that needs to come from the private sector. So one of the things that we have been working hard on is to bring to Dubrovnik as many investment funds and just investment institutions that as much as possible. We also have been thinking about two things that we believe are a precondition for a comprehensive take and the success of this initiative in the next decade. One is
We need to secure continuity of work within the initiative. With these rotating presidencies, it's a little bit difficult. So there are different ideas that we are putting on table on how to work around that. So creating continuity and visibility. One of the ideas is to create the 3SI infrastructure investment platform to find one space where all the information will be available, from project pipeline to financing possibilities. And the second one is to think about the new finance instrument, to think about a fund or a financial vehicle that can be scaled and that can deliver at speed that is needed for our countries. In terms of the forum in Dubrovnik and the discussions we will have there, I'm quite happy. We have already around 750 registered for the forum. So I think, given that we are still months before the end of registrations, we will have more. We have businesses from all over Europe, from US, from Asia. We even have some from Africa, energy businesses, and this is good. This is what we want to do. We want to make our region really visible as an investment space far beyond EU. And I think that our discussions in Dubrovnik will be helpful in that sense. There are, in terms of the program, there are a number of things that we will be going through. There will be, in the morning, we will dedicate discussions to geopolitics and to the new positioning of this region in the European and larger Eurasian space. Then we will have a jumbo session on transport. We have designed all these jumbo sessions in a way that there is first a policy framing discussion, which will be mostly ministerial level and commissioner level discussion on certain pillars. For transport, after that, we will do a bit of a deep dive in terms of industries. We will go into discussion on ports, on rail, and on logistics. For energy, the discussions besides the framing panel are going to be on LNG, nuclear, and smart grid. And for digital, again, beyond the framing discussion, we want to discuss physical infrastructure, which means undersea cables, satellites, cybersecurity. We want to discuss AI, and we want to talk about dual use and innovation. We will also have two principal panels on finance. One will be on mapping the money that already exists. So we want to talk about the MFF. We want to talk about the money that is there within the EIB, EBRD. JBIC is opening its office in Warsaw. DFC is coming. So we want to see what is there in terms of institutional finance. And then the second panel is thinking out of the box and discussing how to really attract venture capital, how to attract big investment firms. I'm quite happy. We have, I think, an important number of those, including, I just got information that BlackRock will be coming at a pretty senior level. Blackstone is coming. KKR is coming. There's a very interesting investment firm called Lowy that are coming as well. They primarily invest in defense industry. So that will be, we think, a great opportunity to discuss things in this combination of decision makers, so official policy line, finance institutions, private capital, and businesses.
We are also working on 2 thematic lunches and 2 thematic dinners. They will be focused on pivot to Asia. So what are we to Asia? What's Asia to us? Then there will be a finance dinner where we will put all these, the combination of these financial institutions together for a discussion. There is going to be lunch on energy, and in the end, we will finish with Ukrainian dinner or innovation dinner. The motto is innovate to win. That is it in terms of the formal program. There will be a lot of side events. We will be able to share them next week. And also there is a possibility for businesses to showcase what they do, either or on their own or as a group. We have 2 pop-up conference rooms that can carry around 50 people, where if you want to gather a smaller group of people to discuss something, you just need to tell us your wishes, and we'll try to find a slot and make it available for you. I'll stop here, maybe just open for questions and some water coming for me, because I just returned from Washington, D.C., and I'm completely jet lagged. I didn't sleep at all, so. Thank you very much, dear Ambassador, for such an informative presentation. And it seems really a lot of interesting topics to come. And I believe that we have some questions from the audience. So please use this time to get more if you are thinking that you need some more information. And while they are thinking about the questions, I have a couple from myself to ask. So I hear that there will be a lot of businesses upcoming. Are you planning B2B meetings for the business? There will be any specific platform, or maybe you already have how it's going to be held? So, yeah, there is a registration form. That registration form will contain, it's an app that will contain all information that is important, from the program, speakers, side events, to the function where you can search other businesses, reach out to them, and have agreed to B2B meetings. We will designate some spaces in the hotel where the conference is happening, so that when you reach out and fix the time, you also can fix the location where to meet. We will do 30-minute slots. So people can, have at least the first introduction and then take it from there. So everything will be done through an app, and all information that is important for participants will be in that app. And you have a registration link. I believe we have shared it some time ago. Yes, thank you very much. Another question would be, back in 2024, Japan became a strategic partner of the initiative. I'm just wondering if there are any new country planning to become maybe a strategic partner this year. There is a request by Italy, but this needs to go through the process. So at this point, I don't know whether it will come to fruition by the time of the summit or later, but there is a request, yes. Okay, thank you very much. And finally, you have mentioned very interesting dinner formats for different topics like Asia and Ukraine. Will it be only invitation-only attendance? Or? Yes, these are smaller formats, around maybe 50, 60 people. And this will be by invitation only, yes. Okay. Thank you, Ambassador, so much for joining us today, for your time. And I hope to see you in Dubrovnik very soon. Hope to see you. Thank you. I will be there for sure. Yeah, yes, thank you. Best of luck. Thank you. Bye. Do you have more questions? Are there any more questions? So I'm asking our audience one more time if we have more questions.
No, we don't. So thank you very much once again, and Take care. Best of Bye-bye. luck. Bye. Bye. Okay, so now we will continue with our next speaker, and we will do this in Lithuanian language. Tai iš tiesų tęsime su mūsų kitu svečiu, ir tai yra prezidento patarėja gerbima Dalia Tamošiūnienė, kuri papasakos apie Lietuvos dalyvavimą Trijų jūrų samite, taip pat ir verslo forume, kaip Lietuva dalyvaus aukščiausiu lygiu. Tai Dalia, kviečiame Jūs. Ačiū, Živilė, sveiki visi susidomėję, prisijungę prie šio susitikimo. Girdėjote gana detalų pristatymą ambasadoriaus Borisovo, Romanos Blahutin, kuri yra koordinatorė šių metų, nes Kroatija pirmininkauja Trijų jūrų iniciatyvai. Tai datas turbūt jau žinote, bet galiu kai ką ir pakartoti, kad balandžio 28-29 Dubrovnike vyks Trijų jūrų iniciatyvos vadovų politinis viršūnių susitikimas ir verslo forumas. Tai tiek vadovų susitikime ir verslo forume planuoja dalyvauti Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Paraleliai vadovų susitikimui turėsite verslo forume, o kitą dieną, 29 balandžio, prezidentai ir kiti vadovai dalyvaus specialioje panelėje, kaip lietuviai dabar madoj sako, verslo forume. Bus vadovų diskusijos iš pat ryto. Tai prezidentas planuoja kalbėti energetinio saugumo tema, nes Lietuva yra jau pripažinta lyderė šioje srityje. Kaip jau buvo minėta, mes Lietuva pirmininkavom Trijų jūrų iniciatyvai 24 metais. Mūsų prioritetai šioje iniciatyvoje išlieka tie patys, tai yra sanglaudos, sujungiamumas Europos Sąjungos viduje, karinis mobilumas, infrastruktūros apsauga ir atsparumas, transatlantinės partnerystės su JAV stiprinimas, taip pat su kitomis strateginėmis partnerėmis. Trečią aspektą norėčiau įvardinti, kad visiems būtumėm tam pačiam informaciniam lauke. Tai Rusijai įvykdžius plataus masto invaziją į Ukrainą, Trijų jūrų iniciatyvai tenka iš tiesų svarbus vaidmuo, padedant perorientuoti mūsų pasaulinius transportos ir susisiekimo koridorius. Mes jau nebekalbam ir nebeveikiam rytai vakarai kryptimi, mes jau dabar visi drauge žiūrim į šiaurę pietus koridorių. Ir čia didžiulė svarba yra Rail Baltikos sujungiamumo su kontinentinė Europa. Taip pat, ką ambasadorė gal nepaminėjo, bet svarbu žinoti, kad šią iniciatyvą domisi ir Indija, kuri inicijavo tokią ekonominį koridorių IMEC Indija, artimieji rytai Europa, ir su kuria Europos Sąjunga visai neseniai sudarė laisvos prekybos sutartį. Tai aš visai nenustebsiu pamačiusi verslo forume ir Indijos verslininkų, Indijos politikų. Tai čia būtų svarbus aspektas. Dar vienas prioritetas yra energetinis saugumas, nes priminsiu, kad iniciatyva remiasi trim, kaip pasakyti, šakiniais ar 3,5 pilioriais. Energetika, transportas, skaitmenizacija, o tas kita pusė tai yra finansai, iš kur mes tos pinigus paimsim, kaip finansuosim. Tai čia po energetinio saugumo kaip po sektoriaus ir yra būtent finansai, investavimo pritraukimas į Trijų jūrų regioną, mūsų tą regioninę infrastruktūrą, nes pinigų investicijų reikia labai daug ir Europos Sąjungos infrastruktūros fondai ir kiti fondai to tiesiog negali padengti, o mums reikia visko ir dabar, kad pavytumėm nors šiek tiek tą vakarų Europą. Ir paskutinis, bet ne mažiausias, ką mes pirmininkavimo metu labai daug dėmesio skiriam ir dabar ir ne tik Trijų jūrų iniciatyvų, o visoje politikoje užsienio, kalbame apie Ukrainos atstatymą ir paramą integruojantis į Europos Sąjungą. Tai iš tikrųjų mūsų
tuometinis Lietuvoje verslo forumas fokusavosi į energetikos transformaciją ir klimato neutralių technologijų vystymą. Pirmiausia, mes galvojom ir atsinaujinančių energetikos išteklių plėtrą, bet taip pat jau dabar daug šnekame ir domimės mažais moduliniais reaktoriais SMR. Tada skaitmeninės inovacijos, kibernetinės saugumo sistemos, transporto transformacija, išmanusis junglumas, finansiniai instrumentai ir, kaip minėta, Ukrainos atstatymo tematika. Tai mūsų politiniai prioritetai buvo atspindėti verslo forumo prioritetuose. Tai viskas lieka aktualu ir buvo aktualu ir Lenkijos pirmininkavimo metu, ir Kroatijos pirmininkavimo metu, nes tai iš tikrųjų yra strateginės kryptis. Dabar truputėlį faktų. Tai šiuo metu iniciatyva yra 13 narių, kurios vadinasi Participating States. Tai rytų ir vidurio Europos Sąjungos valstybės, nes toks yra kriterijus dalyvavimo, nuo Estijos šiaurė iki Graikijos pietuose. Praktiškai atstovaujame Europos Sąjungos ir NATO rytinį flangą, todėl tie pinigai ir investicijos, ką mes Europos Sąjungos viduje šnekame, tai pritraukiame ir šį regioną. Išsiplėtė strateginių partnerių skaičius, jau dabar yra 6, tai yra JAV, Europos komisija, Vokietija, Japonija, kuri įstojo mūsų pirmininkavimo metu, ir Lenkų pirmininkavimo metu pernai įstojo Turkija ir Ispanija kaip strateginės partnerės. Į asocijuotų valstybių skaičius dabar irgi jau išsiplėtęs yra 4, tai yra Ukraina, Moldova, Albanija ir Juodkalnija. Tai iš tikrųjų kviečiam dalyvauti, organizuotis B2B, klausytis įvairių aktualijų. Lietuvos verslo forume turėjom beveik 1000 dalyvių, tik 1 dieną tas truko, bet tai buvo daugiau negu 30 valstybių. Dabar Kroatijoje ambicija, kaip mes žinome ir girdėjome, yra virš 1200, 2 dienas. Tai galite įsivaizduoti, kad tų šalių ir įmonių bus tikrai daug. Iš Japonijos turėtų būti apie 10-20 įmonių. JBICO vadovas, infrastruktūros pagrindinio valstybinio banko ir naudokitės progą, dar bus, tikiuosi, jau paskelbtas, kad jau įkurtas ir paleistas JBICO padalinys Varšuvai, kuris yra kaip tik skirtas artimiau bendradarbiauti su Trim jūrom ir investuoti, kur tik tai mūsų projektuose ar privačiuose, ar valstybiniuose yra nors kažkokia Japonijos kompanijos, kaip pasakyti, dalis, kad kažkas dirba ir prisijungia. Tai iš mano pusės būtų tiek. Taip, dabar verta visiems pasvarstyti ir susitarti, kada ir kaip greitai, kas norit registruotis. Ačiū labai, gerbiama Dalia, už jūsų pristatymą. Gal turime klausimų iš auditorijos? Na, kažkas gal galvoja klausimą, aš paklausiu, jūs minėjote, kad prezidentas dalyvaus ar ne ir panelyje, ir samite, ar galbūt dar turite informacijos, kas dalyvaus iš Lietuvos aukštų pareigūnų? Tai jeigu pasižiūrėtumėt visi, kurie registravę į programėlę, tai pamatytumėt, nes aš irgi registravausi, mačiau, tai turėtų būti energetikos ministras Vaičiūnas, viceministras Gorbačevskis, Živilė Pilvelė iš agentūros. Tai dabar aš nepasakysiu kiek, bet iš tikrųjų čia, kadangi sakėt, kad yra ir iš energetikos ministerijos, aš nežinau, ar susisiekimo ministerijos yra, ar Iltės yra, Infobalt, tai ta registracija į verslo formą nėra tik tai verslo, tai yra ir institucinė registracija. Tai ministram, ką organizatoriai yra sakę, žadėjo diskusiją, vietą, kalbėjimą paneliuose verslo forume. Tai įsivertinkit galimybės ir norus. Iš Kroatijos pusės sakė, dalyvaus visi šakiniai ministrai, kas yra natūralu kaip šeimininkai, tai vėlgi įsivertinant savo prioritetus ir galimybės, bet reikėtų pasiplanuoti. Kas force majoras, ko neįvertino, negalėjo matyti įvertinti, kad panašiu laiku vyks transporto ministrų susitikimas Briuselį. Tai matyt, su transporto ministrais nelabai kas ir gautųsi, bet
su kitais ministrais, finansų, energetikos, ekonomikos, jeigu tai dengiama skaitmenizacija, tai viskas gali būti. Čia nebūtinai turi būti pats aukščiausias lygis, bet visi kviečiami. Kol kvota nepasiekta, 750 sakė, o priims 1200, tol galima registruotis. Ačiū labai, Dalia, Jums už išsamų pristatymą. Aš pasinaudodama progą norėčiau dar kartą paraginti visus besidominčius registruotis, nes registracija vyksta iki balandžio 20 dienos. Na ir jeigu kažkas turite daugiau klausimų, tai žinoma, nedvejokite, galite rašyti man, aš tuomet nukreipsiu į atsakingus asmenis. Po šio nuotolinio webinaro mes atsiųsime informaciją su svarbiausiamis nuorodomis, taip pat informaciją apie patį forumą ir detaliau apie iniciatyvą. Tai iš tiesų labai raginame dalyvauti, tai yra nemokama platforma, galimybė susitikti verslui, sudalyvauti susitikimuose, taip pat labai dažna, kaip ir pridėtinė vertė yra iš pačio verslo transliuojama susitikti vieniems su kitais. Na ir kadangi buvo minėta pačių organizatorių, kokia gausybė temų bus ar nediskutuojama ir kokiom temom, kaip ir fokusas ar ne, tai iš tiesų tai yra labai svarbu ir pagrindiniai regioniniai klausimai, taip pat infrastruktūriniai projektai, apie kuriuos dažnai verslas tikrai ieško informacijos, taip pat minėti investuotojai, kurie dalyvaus forume, ir kitos aukšto lygio žvaigždės, tiek verslo, tiek politikos atstovai, tai manau, kad tai yra tikrai puikiai nemokama platforma, į kurią raginame užsiregistruoti, dalyvauti. Tai labai dėkoju visiems šiandien prisijungusiems ir tada linkėsiu gražaus vakaro.